హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ కేక్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇంట్లోనే మన ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే పర్ఫెక్ట్గా కేక్ని స్మూత్గా పఫీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో చూసేద్దాము. సో వితౌట్ యూజింగ్ హ్యాండ్ బ్లెండర్ అండ్ మైక్రో ఓవెన్ అండ్ ఎగ్లెస్ కేక్ని ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. సో 1 కప్ కర్డ్ తీసుకున్నాము. సో కర్డ్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఎగ్లెస్ కాబట్టి ఎగ్కి బదులుగా మనం కర్డ్ తీసుకున్నాము. సో 1/2 కప్ షుగర్ అండ్ 1/2 కప్ మిల్క్ అండ్ 1/2 కప్ ఆయిల్, బేకింగ్ పౌడర్ని ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే మన కేక్ అనేది డబుల్ రియాక్షన్ అవ్వడానికి మనం బేకింగ్ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ 1 కప్ మైదా. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. సో 1 బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో 1 కప్ కర్డ్, 1/2 కప్ ఆయిల్ అండ్ 1/2 కప్ షుగర్ని వేసి విస్కర్ సహాయంతో బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఆ షుగర్ కరిగేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సో షుగర్ కరిగేంత వరకు ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి. సో షుగర్ అంతా కరిగిపోయింది. దీంట్లోకి 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ 1/2 స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సో దీంట్లోకి 1 కప్ మైదాని వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఎటువంటి లంప్స్ లేకుండా ఇలా బాగా తిప్పుకోవాలి. సో దీంట్లోకి కొద్దిగా పాలని యాడ్ చేస్తూ మళ్ళీ విస్కర్ సహాయంతో బాగా తిప్పుకోవాలి. సో మళ్ళీ కొన్ని పాలు యాడ్ చేసుకొని విస్కర్ సహాయంతో బాగా తిప్పుకోవాలి. కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో బాగా తిప్పుకోవాలి. సో ఎటువంటి లంప్స్ లేకుండా ఇలా కంటిన్యూస్గా తిప్పుతూ ఉండాలి. సో మరికొన్ని పాలు యాడ్ చేసుకొని సో మరీ థిక్గా కాకుండా మరీ థిన్గా కాకుండా సో బ్యాటర్ అనేది బాగా తిప్పుతూ ఉండాలి. సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలన్నమాట మన కేక్ బ్యాటర్. సో మన కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఇలా ఉండాలి. సో మనం అంతకంటే ముందు మనం ప్రెషర్ కుక్కర్ని తీసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ ప్రీహీట్ చేసుకుందాము. సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో మనం శాండ్ వేసుకొని పైన ఒక 10 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కేక్ గిన్నె తీసుకొని దానికి ఆయిల్ ఇలా రాసేసుకోవాలి. మన కేక్ అనేది అంటుకోకుండా ఆయిల్ని ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పైన మైదాని చల్లుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి కేక్ బ్యాటర్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి.
సో ఇలా ఉండాలన్నమాట మన కేక్ బ్యాటర్ అనేది. ఎటువంటి లంప్స్ లేకుండా సో ఇలా ప్రెస్ చేయాలన్నమాట ఒక 3-4 టైమ్స్, బబుల్స్ లేకుండా. సో దీన్ని ఇప్పుడు ప్రీహీట్ చేసుకున్న ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టేసుకుందాం. సో కేక్ ప్లేట్ని దీంట్లో పెట్టేసుకుందాము. సో ఇప్పుడు స్లో ఫ్లేమ్లో ఒక 30 to 40 మినిట్స్ వరకు బేక్ చేసుకోవాలి. సో పైన కేక్ ప్లేట్ ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని పైన లిడ్ పెట్టకుండా అలా వదిలేసుకోవాలి. సో 40 మినిట్స్ తర్వాత మన కేక్ ఇలా ఉందన్నమాట. సో పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోయింది మన కేక్. పఫీగా ఉండే కేక్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా మన కేక్ రెడీ అయిపోయింది. సో చూసారు కదా మన కేక్ ఎంత పఫీగా ఉందో. సో ఈ కేక్ పైన చాక్లెట్ క్రీమ్ వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాము. సో ఈ చాక్లెట్ క్రీమ్ కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను లింక్. సో మీరు ఒకసారి కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. సో మన ఎమ్మి కేక్ రెడీ అయిపోయింది. సో అంతా ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చాక్లెట్ క్రీమ్ని. సో దీనిపైన చాక్లెట్ పలుకులను వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి. సో మన కేక్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఎంతో ఎమ్మీగా ఉండే మన కేక్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.